Good evening, ito Akashvani Kohima. Samlaga khobor puri asim kongnongla. Pohila headlines. Prime Minister Narendra Modi brakwesi India bra carbon footprint 30-35% kom kuri dibuli target di age porhai jai ase. Nagaland Civil Secretariat di visitors kanjapuli pura mana ase. World Fisheries Day to aji manaisi. Advisor L Khomor brakwesi global fisheries manage koribuli rasta di botli dibuli itu bra bishi dangor kam to kuri ase aro Nagaland laga COVID-19 ginti bra 10,674 di porhai jai ase. Kohimar bra ekjon mori joa khobor hoise. Itia pura khobor. Prime Minister Narendra Modi brakwesi ke itia pandemic thakianamiti global energy sector di bishidangor botli to thaki ase aro itu ba Indian energy sector di growth logot entrepreneurship aro employment karone bishidangor hobida do banai dibala ase. Pandit Deen Dayal Petroleum University PDPO Gandhinagar di 8 convocation di video conferencing bra kotha kori Modi brakwesi carbon footprint to 30-35% di komti kori dibuli target logot India hi age porhai jai ase. Taibra ko pangsta Subsi Bal facilities di 45 megawatt production laga monocrystalline solar photovoltaic panels kan GEDA bra 17 crore toka laga kharja di banai dia bhi milai kena virtually kholai dise. Modi bra ko PDPO technology business incubator do 22 crore toka laga fund ti lakho kri dise. Prime Minister Modi bra Jawan students logodi hospital laga sense ti nichu zimitar do bhi botli kori boli onorat kurise. Idu occasion ti 2600 national students kan nicho degree certificate kan paise 40 over scholars kan nicho PhD degree do dignitaries par paise John Brako 77 students logodi merit laga medals to bhi dise. Nagaland Civil Secretariat Complex si ETR Brasoro kore dusra order na dia dak visitors opor pura mana lagai dise. Principal Secretary Home R Ramakrishnan Rajanaisi idu mana kuri dia do olop somoya kode COVID-19 positive cases doria karoni aro public safety lagai chadi lagai dise. Sob employees logoti valid ID card thaki bole lagi jon to secretariat ti gosia somoy checking staff logoti dekhai dibo lage. Establishment bhitor di sob employees pra bahar manu নহলে visitors kan entertain nokore bole DC aro sob somai di bajab gadam khan mani kena mask bindiboli barbar hat dhula boli aro sob laka bajab karone social aro physical distancing rakhi boli koise. Correspondence নহলে chiti kando department lokoti email kori boli paribo. Departmental email IDs laka list to state portal www.nagaland.gov.in di paboli paribo নহলে idu khando entrance gate di staff lokoti bi rakhi di boli paribo aro concerned department nodal officers lokoti idu khan main gate reception ba uthaboli janai di boli paribo. World Fisheries Day to Government Demonstration Fish Farm Tizamba Kohimadi Aji Manaise. Advisor for Fisheries and Aquatic Resources, Evaluation, Economics or Statistics El Khomo Kemyuan Brakwesi. World Fisheries Day in Manibra. Stocks are a healthy aquatic ecosystem Tik Rakiboli. Global Fisheries can manage Korea de Botli Diboli Yat Kuridina Manayase. Tabrako Kwesi ke Desh Laka Food Security di Modob Dialogodi Fishery do India Dekta Dorkar Sector si John Tobra. Economy di Dorkar kam do kurigina itobra GDP di 1.07% nation modopte aro 5.3% pra agriculture or allied kam di diase. Advisor brako District Fishery Office Kohima to be kolaidise. Additional Director Fisheries or Aquatic Resources Rongsan Nongba brakwesi consumer laka dorkar bongchai dibanamiti state fish production hothai dibole bishi dorkar ase. Taibra sub departmental officials fisheries fish farmers aro fish workers logodi fisheries aro itulaka kam kan banai dia di mehinat pra mudop dia karone dhanyabad dise. Nagaland aji bhi COVID-19 laga 66 noton positive cases kan cover hoikena pura ginti do 10,674 di porhai jase. Health or Family Welfare Minister is Pongyo Phombraik da tweet di koise 51 cases to Dimapur bra 14 to Twensang bra aro ekta Kohima bra hoise. Idu lokoda ko 33 bimar khando infection ba wapas baloisi jondi 28 Dimapur bra aro pangsta parent bra hoise. Aji cases cover hwa majodi 53 to contact bisare bra nota armed forces bra aro duita to wapas ahiakan or frontline workers pra hoise. Itia state 1,370 active cases tagiase around 9,137 jon wapas balose. 62 jon morijwa register hwadi 51 jon COVID pra morisi choita do COVID pra nohoi aro pangsta laka itia bisari ase. Itia dakti 105 cases kan dusra states di jai se.
Additional Deputy Commissioner Training Rosito Ngoribra sub concern logoti janaise John Khanba weddings aru international social events kan jorka kuri ase tai khanba ADC kam chairman Training Subdivision Task Force laka office logoti event rakhibuli dinbra kam se kam 2 hafta akoti permission loigena sub COVID-19 protocols aru SOPs kan manibuli janai dise apni khan Akashvani Kohima bra dia khobor huni ase Union Minister Prakash Javadekar Raji koise Paris Agreement nichidi sob G20 desh khan majodi 2 degree Celsius goal kamyab koribo nimiti khali India ekla desh pra thik rasta di jai ase ekta tweet Javadekar ba koise ki haupani botli di India bra kotha korea hisabi kam bhi kori ase Minister ba koise ki 2 degree Celsius goal to global temperature de sal 2100 takti pre-industrial levels pra 2 degree Celsius niche namai di bole bhavana ase National Cadet Corps NCC John the Dunia de Subsidangor Uniformed Youth Organization ase ito laga 72nd Raising Day to ahya kali manibula ase Raising Day function rakhi kena National War Memorial Day John Khane nijor jibon di kena subsidangor sacrifice kurisi tai khan logodi aji mandise Defense Secretary Dr. Ajay Kumar aro DG NCC Lieutenant General Rajiv Chopra bra pura NCC fraternity laga naam de raid rakhi dise Defense Secretary bra koise ki COVID-19 pandemic somoy de corona warrior hisabi NCC cadets bra nijor jibon khatera di rakhi kana pandemic khilap larai di bajab godam laga janoni khan porai dia di bhag loi sibile koise Kohima bra Dimapur majodi CRPF camp sitju zabza laga rastani jidi sob gari khan ahajwa di ahya kali phujur 7 baji bra sombar phujur 5 baji dak bon rakhibala ase Additional Deputy Commissioner Kohima Litrongla Tongbi Road sabai jonaisi Kohima bra Dimapur majodi etia 4 lane rasta banai thakia karni side cutting kuriboli bon rakhi ase kintu sob gari khan to edu bon rakhia somoy dusra rasta bra polaboli paribo huru gari khan Kohima bra jaboli Danbosco School sitju zabza approach rasta bra Shalom Bible Seminary Assam Rifles Camp Zobsa Rasta Bra Jaboli aru ahiboli eki rasta di polaboli paribo Kohima bra jaboli bhari kari khan sopra 10 mile rasta bra Jisima Pitocha Tolong phali ahajwa koriboli paribo University Grants Commission UGC Ministry of Education ba Constitution din maniboli karne ta notification do laidisi John Dako Samvidhan Diwasi sapi paijan korigina 26th November di manibula se Idusal Prime Minister ba loigina All India Presiding Officers laga conference somoidi Kivatia Gujarati Prembeldu Phujur 11 baji puri dibula se Universities are itulugot affiliate korea sub offices staff or students constituent colleges bra Prime Minister logoti milagina nijo offices no jaga bra joti bole ase dusra activities kanti talks webinar do constitution values aro fundamental principles of Indian constitution di COVID-19 pandemic thagianami di guidelines dia do manigina jorkar koribole ase Police Station 11 Mugokchong bra Joa Kali sob milai kena 81 cases mododo bangi kena bhilai disi jondo alak samai di routine check korea samai dhori ase dhori lwa consignment do temsi joba SDO civil joba SDPO porngang tet APP sosang ao PI aro DRPO Mugokchong samne di bhilai dise aru desh bra COVID-19 pandemic lokoti larai kuri thakya samai amikan sopra hushar thakiboli yat kori kena tinta asani godam khan uthai kena face mask pindiboli sabon aru pani bra barbar hat dhula boli নহলে hand sanitizer chula boli aru banoru manuma jodi dur rakhi kena bachi thakibo lage khobor se este ko headlines jubara janai di ase Prime Minister Narendra Modi bra koisi India bra carbon footprint 30 bra 35% bra komti kori diboli target di aki porhai jai ase Nagaland Civil Secretariat ti visitors kan jaboli pura manase World Fisheries Day do aji manaise advisor El Khomobra koisi global fisheries manage koriboli rasta di botli diboli itobra bishi dangor kam to kori ase aro Nagaland laga COVID-19 laga ginti bra 10674 por hai jaise Kohima bra ekjon morijwa khobor hoise aro ajirati laga Nagamis khobor imanti ses kori ase